Hello, my beautiful students. I hope you are all doing well, having a great time, staying at home, and staying safe. And today we will talk about the two changes in matter. And this is class 3, science lesson 2. Have a great time and good luck. So let's start with the change that do not form new kind of matter. The change that happens to the matters around us. It could happen to your t-shirt or to your clothes whenever you soak them in water. The shape of the t-shirt or your clothes will change, but it does not form a new matter. Now look at the pictures. And first picture that we're gonna look at and talk about is the picture of the tiny little piece of the papers. I'm pretty sure you understand that these papers they were once part of a bigger sheet and they were cut into smaller pieces. Did they change to a new matter? No, but their size has changed to smaller one. Now let's talk about heating ice. Heating change ice into a liquid. Cooling makes liquid water change to ice. No new kind of matter formed. Vapor, water, and ice are all made of the same matter. So agar seri awbki, aw agar sahol be her awa, liquid be her awa, agar هەڵمی ئاویش بێ هەر ئاوە نەگۆڕاوە بۆ اینجا ئەگەر ستەیتەکانیان لە یەکێکەوە بگۆڕین بۆ یەکێکی تر یان لە دۆخێکەوە بیان گۆڕین بۆ دۆخێکی تر for example ئەگەر بین ئاو بکەینە ناو فرێزەرە و بیبەستێ نابێ بە ماتێرێکی تر هەر ئاوە یان ئەگەر بینین ساوڵەکە بکەینە سەر ئاگر و بێ بە هەڵمی ئاو هەرچیە هەر ئاوە نەگۆڕاوە بۆ ماتێرێکی تر. Now look at the picture of the sheep. By the way, they are not hurting the sheep. لەویا سێری مەڕەکە بکە مەڕەکە خوریەکەی لێەکەنەوە ئازاری مەڕەکە نایەن ئەبێ ئەو خوری لێ بکرێتەوە خوریەکە ئەبەن ئەیکەن بە threads ئەیکەن بە دەزوو بە شلیلە و ئەتوانن چی لێ دروستکەن جلی لێ دروستکەن بۆ نمونە ئەو کچە کردوێتی بە گۆرەوی خوری بۆ ئەوەی قاچی سەرمای نەبێ گۆڕاوە نا هەردووکیان چین هەردوو ماتەرەکە ئەگەر بە مەڕەکەەوە بەیان ئەگەر لە پێی کچەکە بێ هەردووکیان چین هەردووکیان her woolen. So cutting the wool off sheep and spinning the wool into threads and knitting the wool thread into cloth are example of changes of this kind. The wool look different, but it is still wool. It is the same kind of matter. So again, woolaka لەپێی کچەکە جیاوازە بەڵام هەر ووڵە نەگۆڕاوە بۆ مادەیەکی تر تەنها چییە؟ تەنها لە شێوەیەک و گۆڕاوە بۆ شێوەیەکی تر. Okay, I'm gonna ask you a question. Have you ever made a salad? قەت زەڵاتە دروست کردووە؟ زەڵاتە کۆمەڵێک مادەی جیاوازە تێکەڵیەکەی. For example, cucumber, lettuce, olives, هەر شتێک کە حەزی لێبێ ئەتوانی تێکەڵی بکەی و بیکەی بە زەڵاتە و بیخۆی وانە؟ Well, بە زەڵاتە نمونەیەکە لەسەر mixture. What is a mixture? Mixture is a mix that contain two or more different kinds of matter. So, تێکەڵە لە تێکەڵکردنی کۆمەڵی مادەی جیاواز بۆمان دروست دەبێ. زەڵاتە نمونەیەکە لەسەر تێکەڵە یان ئەو بیدانی کە تێکەڵم کردو من لەویە ئەتوانی هەموو بیدەکان ئەگەر پێ بڵم هەموو ئەو بیدانە ئەتوانی چی لە بکەی سەپەرەیتیکەی لە یەکتری. So, usually mixtures can be separated. Another thing you should know about mixture, no change of shape or taste take place whenever you mix materials. نه گۆڕانکاری بەسەر شەیپی ماتریۆڵەکانەیە کە میکسیانەکەی نه بەسەر تەیستەکەیانە. ئەگەر تامی خیارکە لە ناو زەڵاتە هەر تامی خیارەیە وایە بەس سایزەکەی بچووک
کردوتەوە. Some mixture can be separated by hand. Some mixture can be separated by evaporation or by condensation. So as you can see right there, separating mixture by evaporation, basically, let's say we have a mixture of salt and water. اگر ئاو خۆی پێکەوە تێکەڵکی بتەوێ خۆەکە لە ئاوەکە جیا بکەیتەوە ئەبێ چی بکەی ئەبێ پرۆسەی evaporation ڕووبا لە ناو دیشەکەتە ئەو کاتە ئاوەکە هەموویە بێ بۆ water vapor ئەبێ بە هەڵمی ئاو ئەوەی ئەمێنێتەوە لە ناو دیشەکەتە چیە دوای گەرمکردن ساڵتەکە ئەمێنێتەوە لە ناو قاپەکە. You can see this process in the picture of the evaporation. We have a burner, we have a dish, and in the dish we have water mixed with salt, and the water could be separated from the salt by the process of evaporation. Let's talk about condensation. In the process of condensation, the gas in mixture turn into liquid. The liquid can be separated from the rest of the mixture. ئەم جاریان لیکویدەکە کۆڵەکتەکەین و سێپەرەیت یەکەین لە میکسچەرەکەمان. Talking about solution. What is a solution? In this slide we're going to talk about different kind of solutions. What is a solution? Let me ask you, did you ever drink a cup of tea or milk with sugar? Whenever you mix the milk with the sugar or the tea with the sugar, you cannot see the sugar anymore. You know the sugar is still there because you can taste it, but you cannot see it anymore. The sugar has dissolved in the tea. This mixture of sugar and the tea, or the sugar and the milk, is called solution. So what is a solution? Solution is a mixture in which the particles of the two different kind of matter, let's say the tea and the sugar, are mixed together evenly. So it is still mixture, but two different kind of matters mixed together evenly. Can we separate solution by hand? No, we cannot separate solution by hand. ئەتوانم بەدەست بکەمە ناو چاو شەکرەکەی یەکەیەکە لێ دەربێنم؟ ناتوانی شتی وا بکەی. ئەتوانی موورو لە یەکتری جیا بکەیتەوە بەڵام ناتوانی شەکر بەدەست لە چای جیا بکەیتەوە. ئەوە شتێکە ناکرێ. ئەی چۆن جای بکەمەوە؟ Well, the different kind of matter in a solution can be separated by evaporation. For example, if you heated the tea or leave the glass out for some time, the water in the tea will evaporate and the sugar will be left over. ئەتوانم بە پرۆسە evaporation مادەکانی solution لە یەکتری جیا بکەمەوە. چۆن؟ For example, ئەگەر شەکر و چامە بێت تێکەڵ کرابن، ئەتوانم ئەم شەکر و چایە بە گەرمکردن لە یەکتریان جاکەمەوە. ئاو و چاکە ئەبێ بە هەڵم ئیڤاپۆریتەکە ئەوەی بەجێ ئەمێنێ لە پاژماوەکەیان چییە؟ شەکرەکەیە. We talked about the change that do not form a new types of matter, new kind of matter. Now let's talk about the change that form a new kind of matter. What is the change that forms a new kind of matter? We are doing it every day. In fact, 3 times a day. We are cooking. Cooking usually makes a new types of matter. How? Let's say you are trying to bake a cake. You need all the ingredient. For example, you need eggs, butter, chocolate, but بتمام chocolate cake دروست کم. تا لەویا بەم دروست کردید. So بۆ ئەوەی chocolate cake دروست کەم پێویستم بەو هەموو شتانەیە تێکەڵی یەکتری کەم. دوای ئەوە ئەیکەمە ناو فرنەوە و دوای ئەوە chemical changeێکی بەسەرایە ئەبێتە هۆی دروستبوونی چی؟ مادەی تازە. یعنی شتێکی for example چێکە chocolate cake-ەکەم لە هێلکەکە ناچێ و لە ئاردەکەش ناچێ لە شیرەکەش ناچێ تێکەڵی هەموویانە بۆ بە شتێکی تازە بۆ بە chocolate cake. And you have to know another thing.
these materials, once they become the new matter, they can never go back as they were. For example, the cake will never be egg, milk, or oil, or butter, or any ingredient that we mixed before. استسيري أو changeانه بکە مادی تازەمان بۆ دروستەکە. For example, من لەوێ ئەمەوێ کوکین یەکێکە لەو changeانە. So cooking usually ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی دروستبوونی مادەی تازە. For example, من لەوێ ئەمەوێ chocolate cake دروستکەم. chocolate cake پێویستی بەو هەموو شتانەیە بۆ ئەوەی تێکەڵی بکەم و ببێ بە کێکەکەم. بەڵام chocolate cake دوایەوەی بوو بە کێک ئیتر ناگەڕێتەوە بۆ ببێت بە هێلکە بتوانم بیگەڕێنمەوە هێلکەکی لێ دەربێنم و کەرەکەی لێ دەربێنم و چاکلەتەکەی لێ دەربێنم. نا ئەوە تێکەڵ بوون گۆڕاوە کە گۆڕا ئیتر ناگەڕێتەوە شتە سەرەتایەکانی کە لێمان دروست کردووە کێکەکە. یەکەم change کە شتی تازەمان بۆ دروستەکە کوکینە. Another example is bread. When bread is baked in an oven, a new kind of matter is formed. Another way to form a new matter is burning. Burning something means setting something on fire. People burn a lot of things every day. They burn gas for cooking, for example, as you can see it right there. ئێمە لە ماڵەکانمانە غاز بەکارێنین بۆ کوکین یان ئەگەر چوبی بۆ سەیران خەڵوز بەکارێنی بۆ گۆشت برژاندن ئەوش بەرنینە یان باوکە بنزینەکاتە ناو سیارەکەیەوە بنزینەکە ئەسووتە لە ناو سیارەکەی و سیارەکە دەسەکا بە ڕۆشتن یان دارە سووتێنین ئەیکەین بە خەڵوز ئەوانە هەموو چین ئەوانە هەمووی بەرنینن. Now I want you to ask yourself one thing. کاتێک دارە سووتێ و ئەبێ بە خەڵوز ئەتوانم خەڵوزەکە بگەڕێنمەوە بیکەمەوە بەدار؟ نە. Why? Because when things burn, new kind of matter forms. When wood is burned, new kinds of matter are formed, consisting of ash and smoke. کاتێک وودەکان for example ڕسمی وودم بۆ داناوی لەوێ ئەسووتێت کاتێک وودەکە ئەسووتێت چیت بۆ دووکەڵی لێ بەرزەبێتەوە ئەو دووکەڵەکە کاربۆن دایۆکسایدە. لە ساڵانی داهاتووە ئەزانی کاربۆن دایۆکساید چییە؟ هەروەها چیشمان هەیە؟ ئاشیش بەجێهێڵە خۆڵەمێشیش لە دوای خۆی بەجێهێڵە. Ash and smoke can never be wood again. ئێمە ناتوانین دووکەڵەکە کۆکەینەوە و ئاشەکە کۆکەینەوە بیان نینەوە لە یەکتری بڵام ئەو بوو بە دار جارێکی تر نابێتەوە بەدار. Once something burned, it will never be that thing again. Let's talk about another change, which is rust. Well, if you leave a piece of iron exposed to moist and air, you shall observe after some time, it needs time. So you will observe or see brown spots have formed on the iron. Well, the brown substance or the brown spots are rust. Rust is not like iron. It is a different kind of matter. It is not strong like iron. It is when iron rusts, it loses some of the strength. So as you can see right there in the ship or in the fence, you see that the fence is not strong anymore, and the ship also cannot be used again because it is old and rusty. And also you can remove the rusty part off. سبب بەسی ژانکەین. ژان ئاسنەکان ئەگەر ئاسنتان هەبێ لە ماڵەوە لە شوێنێکی شێدارا بێ ئەو ئاسنە دوای ماوەیەک هەوالی بە چی لێت ئەگەر هەواکەی شێدار بێ ئەو کاتە ئاسنەکە ژانگەکە. ئەم ژەنگە مادەیەکی جیاوازە لە ئاسنەکە ئەگەر ژەنگی کرد بێت چیتر ئەوەنە بەهێز نییە. ئێوە خۆتانەزان ئاسن بەهێزە، بەڵام ئەگەر ژەنگ لی بە ئیتر چیتر بەهێز نابێت، مادەیەکی جیاوازە.
ئەو ژەنگە یعنی ژەنگ مادەیەکە لە ئاسن ناچێ. ئەزانی ژەنگ چۆن دروستە بێ؟ ژەنگ ئاسنەکەیە لەگەڵ هەوا و لەگەڵ ئاو یەکتری گرتووە بۆ ئەوەی چی دروستکە؟ ژەنگ دروستکە. Okay, we reached the end of our lesson, today's lesson, and at the end I will give you some homework. The chapter review will be your homework. It is page 164, 165. Try to answer those questions. Of course, هەروەها جوابەکانیشتانم بینی ئەوەی کە هۆمۆرکەکانی پێشووترم بینی ئافرین بۆ ئەوانەی کە جوابیان نابەوە، بۆ ئەوانشی کە جوابیان نابەوە زیاتر هەوڵ بن لەگەڵیا و سعی باشتری لەگەڵا بکەن. من تەکیدم ئەتوانن جوابی بنەوە، بەڵام ئەوانەی کە ڕۆژانە هۆمۆرکەکانیانەکەن چەپڵێکی قایم بۆ خۆتان لێبن. I'm very, 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 very proud of you.